1 Samuel 17, Primero Samuel 17. Now the Philistines gathered together their armies to battle, and were gathered together at Shecco, which belongeth to Judah, and pitched between Shecco and Azekah in Ephes-dammim. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y le congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azekah en Ephes-dammim. And Saul and the men of Israel were gathered together and pitched by the valley of Elah, and set the battle in array against the Philistines. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elah, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. And the Philistines stood on a mountain on the one side, and Israel stood on a mountain on the other side, and there was a valley between them. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. And there went out a champion out of the camp of the Philistines, named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliath de Gath, y tenía de altura 6 codos y un palmo. And he had an helmet of brass upon his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of brass, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. And he had greaves of brass upon his legs, and a target of brass between his shoulders. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. And the staff of his spear was like a weaver's beam, and his spear's head weighed 600 shekels of iron, and one bearing a shield went before him. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. And he stood and cried unto the armies of Israel, and said unto them, Why are ye come out to set your battle in array? Am not I a Philistine, and ye servants to Saul? Choose you a man for you, and let him come down to me. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, para que os habéis puesto en orden de batalla, no soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. If he be able to fight with me, and to kill me, then will we be your servants. But if I prevail against him and kill him, then shall ye be our servants, and serve us. Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. And the Philistine said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man, that we may fight together. Y añadió el filisteo, Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. When Saul and all Israel heard those words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se
turbaron y tuvieron gran miedo. Now David was the son of that Ephrathite of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse, and he had 8 sons, and the man went among men for an old man in the days of Saul. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. And the 3 eldest sons of Jesse went and followed Saul to the battle. And the names of his 3 sons that went to the battle were Eliab the firstborn, and next unto him Abinadab, and the third Shammah, or Shammah. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. And David was the youngest, and the 3 eldest followed Saul. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. But David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. And the Philistine drew near morning and evening, and presented himself 40 days. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. And Jesse said unto David his son, Take now for thy brethren an ephah of this parched corn, and these 10 loaves, and run to the camp to thy brethren. Y dijo Isaí a David su hijo, Toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. And carry these 10 cheeses unto the captain of their 1,000, and look how thy brethren fare, and take their pledge. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Now Saul, and they, and all the men of Israel were in the valley of Elah, fighting with the Philistines. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elah, peleando contra los filisteos. And David rose up early in the morning, and left the sheep with a keeper, and took and went, as Jesse had commanded him, and he came to the trench, as the host was going forth to the fight, and shouted for the battle. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. For Israel and the Philistines had put the battle in array, army against army. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. And David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage, and ran into the army, and came and saluted his brethren. Entonces David dejó su carga. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. And as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath,
Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spake according to the same words, and David heard them. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were sore afraid. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. And the men of Israel said, Have ye seen this man that is come up? Surely to defy Israel is he come up. And it shall be that the man who killeth him the king will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his father's house free in Israel. Y cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. And David spake to the men that stood by him, saying, What shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? And the people answered him after this manner, saying, So shall it be done to the man that killeth him. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, Así se hará al hombre que le venciere. And Eliab his eldest brother heard when he spake unto the men, and Eliab's anger was kindled against David. And he said, Why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride, and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. And David said, What have I done? What have I now done? Is there not a cause? David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? And he turned from him toward another, and spake after the same manner. And the people answered him again after the former manner. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. And David said to Saul, Let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight
with this Philistine. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Dijo Saúl a David, No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. And David said unto Saul, Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. David respondió a Saúl, Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada. And I went after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. Fuese león, oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David said, Moreover, the Lord hath delivered me out of the paw of the lion, and out of the paw of the bear. He will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, Ve, y Jehová esté contigo. And Saul armed David with his armor, and he put an helmet of brass upon his head. Also he armed him with a coat of mail. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. And David girded his sword upon his armor. And he essayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with these, for I have not proved them. And David put them off him. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. And he took his staff in his hand, and chose him 5 smooth stones out of the brook, and put them in a shepherd's bag which he had, even in a scrip, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. And the Philistine came on and drew near unto David, and the man that bare the shield went before him. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth, and ruddy, and of a fair countenance. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. And the Philistine said unto David, Am I a dog, that thou comest to me with staves?
And the Philistine cursed David by his gods. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. And the Philistine said to David, come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air and to the beasts of the field. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defiled. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee. And I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beast of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. And it came to pass, when the Philistine arose and came and drew nigh to meet David, that David hasted and ran toward the army to meet the Philistine. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead, and he fell upon his face to the earth. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine, and slew him. But there was no sword in the hand of David. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Therefore David ran, and stood upon the Philistine, and took his sword, and drew it out of the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. Entonces corrió David, y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron.
And the men of Israel and of Judah arose and shouted, and pursued the Philistines until thou come to the valley and to the gates of Ekron. And the wounded of the Philistines fell down by the way to Shaaraim, even unto Gath and unto Ekron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ekron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraim hasta Gat y Ekron. And the children of Israel returned from chasing after the Philistines, and they spoiled their tents. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. And David took the head of the Philistine and brought it to Jerusalem, but he put his armor in his tent. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. But when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, As thy soul liveth, O king, I cannot tell. Y cuando Saul vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió. And the king said, Inquire thou whose son the stripling is. Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, Pregunta de quién es hijo ese joven. And as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. And Saul said to him, Whose son art thou, thou young man? And David answered, I am the son of thy servant Jesse the Bethlehemite. Y le dijo Saúl, Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. 1 Samuel 17. Primero Samuel 17.